Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sana? Khabar sihat? Alhamdulillah sihat walafiat. Hmm, Sana nampak segar bugar. Khadijah tak Alhamdulillah. keep you awake? Oh, I think dia tengah colic. Jadi bagian Oh, tu dia, baby saya tengah tak sedap perut lah kan. Dia punya fasa tu. yalah, dia memang ada fasa-fasa dia tu. Okay. Alhamdulillah Dr. Ha. Ya. Hari ni actually kita lebih kurang nak dekat setahun lah dengan conversation with Dr. Ha ni. Oh, okay. Alhamdulillah. Setahun juga dah ya. Tu saya je realise. Yang best nak Dr. Alhamdulillah. Ha ni, apa buat je sustainability tu tinggi. Oh ya, Alhamdulillah. Maksudnya Itu kita satu. Dr. Ha memang menyebabkan Mizan dan juga kami rasa orang kata istiqamah tu lah tinggi kan. Betul. Apa Okay. inisiatif yang kita buat. Dia Alhamdulillah. memang Alhamdulillah sebab something tu dia punya hasil dia tak nampak immediately kan jadi so kita memang kena baru ni kan Dr. Ha cakap pasal sabar dalam musrah Putera Alumni. Sabar tu dia untuk build up habit, actually istiqamah kan. Istiqamah tu perlukan banyak kesabaran. Dan insyaAllah mudah-mudahan kalau ada yang dapat manfaat daripada conversation kita ni, itu something yang memang enough to get us going. InsyaAllah. Dan saya sebagai Mizan dan juga student Dr. Ha sendiri, saya rasa minta doa lah anda semua yang follow kan, yang rasa macam conversations kita ni selama ni have been beneficial for you lah. Tak kisahlah sikit-sikit ke ramai ke orang kan. Betul. Akan saya pun perasan kalau saya stick to something untuk masa yang lama, memang after dah setahun ni kita lihat, oh Masya Allah dah setahun dan ada benda-benda yang kita benefit from it. Itulah kelebihan istiqamah tu. Dan juga ni Hana, Dr. Har rasa one of the reason kenapa Dr. Har memang pastikan kalau boleh this conversation macam ni ongoing sebab I learn a lot from you as well. Ya, maknanya bila kadang-kadang kita bila kita cakapkan benda idea kita tu, I'm sure you agree with me kan, baru dia nampak dia lebih nampak real sikit. And then you can really visualize it. Kalau tak, dalam kepala tu je dia macam masih tak keluar lagi. So articulating your opinion tu is something yang mungkin kita memang kena pastikan berlaku. Otherwise kita tak pasti sama ada idea kita tu orang faham ke tak faham. Kadang kita rasa macam dah clear sangat kan. Tapi bila kita explain, itulah. So Dr. Ha pun ucap terima kasih sangat Fana for the opportunity untuk platform ni. Dr. Ha pun rasa Mizan ada banyak potential. Semuanya nak atau tidak je kita move on gitu. Hari ni punya topik ni I'm enough tu, I have the whole notes ni notes ni. So Dr. Ha kena tengok. Lama ke baru buat ni? Ini dah lama tapi yang tu satu lagi Dr. Ha galakkan kita buat nota tu sebab you can add on to the notes. Kan? So notes ni dah melalui beberapa fasa pemurnian lah rasanya. Okay. So we can go on. Dan dalam bentuk scribble kan Dr. Ha? Oh yeah, I'm very Dr. Ha sangat illustrative and I'm visual. Jadi Dr. Har kena put it in dalam illustration. But I have to have my 3 colours tu lah, black, blue and red. Dia kalau misalnya satu colour je pun dia tak se-efektif kalau Dr. Har ada tambah colour-colour tu lah. Okay. Alhamdulillah. Okay, so sister semua, thank you so much, dan sister and brothers lah kalau ada kan. Thank you so much for joining kita malam ni. Alhamdulillah kita akan teruskan conversation malam ni berkenaan dengan self-acceptance. So saya dengan Dr. Ha pun dah bincang sikit dah self-acceptance hari ni. Sebelum kita buat live hari ni. Dan topik tu bunyi Allah senang lah bunyi dia kan. Seperti biasalah topik-topik kita ni sebenarnya simple. Bunyi macam simple je kan. Tapi bila kita kupas nanti ada banyak
liku-liku selok-belok dia yang kita realise kita belum fikir betul-betul lagi. Mm-mm. Jadi self acceptance kan, saya terpanggil sebab nampak Dr. Ha baru post sebenarnya dia punya teaser malam ni berkenaan dengan cara apa maksudnya lah self acceptance tu kan. Jadi kita mula dia ada 4. So dia bukan self acceptance tu ialah bahasa Melayu dia macam penerimaan kendiri lah. Jadi penerimaan kendiri tu bunyi dia sophisticated sikit. Biasalah kita kan kadang-kadang bahasa Melayu terlalu sophisticated. Bahasa English juga self acceptance kan, simple. Menerima diri sendiri kan. Seadanya. Seadanya. Tapi seadanya tu pun bahaya. Kadang-kadang bunyi macam menerima Pasrah sangat pasrah. sangat. So bukan itu, bukan pasrah. Dan bukan orang kata complacent. Duduk relax je kan. Sudahlah, ni je lah takat ni. Okay, so dia ada 4 elemen iaitu based on Dr. Ha punya posting tu. Bagaimana cara untuk self acceptance ni adalah nak kata lainnya cara nak menghayati diri, cara nak menghargai diri, cara nak mempercayai diri dan juga akhir sekali menyayangi diri. Kita selalu rasa macam menyayangi diri ni kita selalu cakap self love kan. In fact saya pernah discuss Dr. Ha, self love ni taken too far dia jadi lembik dari segi kita jadi lembik. Maksudnya I have to self love lah. I nak makan baru makan manis. I nak shopping lah because I nak self love. Shopping terlebih. So itu pun mempercayai, menghayati, menghargai, menyayangi ni mula-mula Dr. Ha rasanya lah ada urutan ke ataupun kepentingan dari segi yang mana datang dulu ataupun 4 elemen ni orang kata perlulah untuk penerimaan kendiri ni. Okay, baik Fana. Thanks for taking it from that direction lah ya. Sebenarnya mula dari direction lain. Tak. This one is nice. Dr. Har pun rasa macam Dr. Har memang selalulah kena panggil untuk bagi talk ataupun sometimes kita bincang. Let's talk about self worth. Cakap tentang self-love lah. Mula-mula sekali sebenarnya self-love. Dr. Har diminta oleh Prof. Mahaya. Rasanya dia bagi, I think early last year, tentang self-love. So first kali Dr. Har itulah tadi, tak naklah self-love tu jadi macam narcissistic pula. Like you worship yourself pula. Yang tu terlebih juga. Ataupun dia jadi satu alasan untuk kita menjadi self-centered pula. Kan? Semuanya tentang diri kita ataupun tadilah kan. And manusia ni biasalah macam tu Fana. Kita ni sebenarnya ada, kalau tengok Dr. Har start LOTD Dr. Har actually kan this whole week lah kan. Jadi ada satu LOTD tu dah cakap tentang manusia ni, kita ni manusia biasa yang bukan malaikat, bukan adiwira, bukan juga haiwan melata atau syaitan durjana. Tapi kita ni ahsani taqwim yang Allah jadikan sebaik-baik penciptaan, especially bila kita dalam equilibrium kita, bila kita dalam keseimbangan kita tu bila kita dalam titik kesejahteraan kita, whereas kita tak to the extreme. Jadi anything which is taken to the extreme, too much or too less, too few pun tak boleh juga. Jadi that applies everything. Nak self-love tu pun, maknanya self-love ni kena yang self yang sihat lah, bukannya yang dia lawan daripada self-loss jadi self worship pula. Tak boleh kan jadi maksudnya jadi daripada situ Dr. Har rasa okey, selain daripada self-love atau menghargai, menyayangi diri sendiri tu, kita juga perlukan self-respect. Kita juga perlukan self-appreciation. Kita juga semua self-self lah, self-motivation. Dan dalam Maslow hierarchy of human needs ada self-actualization kan. Dr. Har rasa macam bila tengok Maslow tu, yang self-actualization tu yang Dr. macam susah lagi nak grasp kan. Tapi bila cakap pasal self ni, of course dia ada beza self-esteem dengan self-confidence pula. Yang tu lain. Tapi of course mungkin dia duduk dalam genre yang sama. It is something that you generate from within gitu. Jadi sampai the word self tu lah dalam bahasa Melayu ni kendiri macam tu Then Dr. Har realize you will never be able to get
all this kalau kita tak ada self-acceptance dulu. You know, so that is actually, so Dr. Ha punya journey is actually retrograding. Macam, okay, what actually is most important untuk semua benda-benda ni? And then I notice it's actually self-acceptance. Kita tak akan dapat semua ni, tak akan menghargai diri kita, tak menghormati diri kita, tak mempercayai diri kita, ya. Dan tak menghargai diri kita selagi mana kita tak boleh accept who we are tu. Ya, jadi so self-acceptance ni pula, and then Dr. Ha ke belakang lagi. So that's actually what happened. Ke belakang lagi, macam mana kita nak jadi seorang yang accept diri kita ni? Ya, so kat situ datanglah self-awareness. You know, and I actually read one book, one article sebenarnya. Bila sebenarnya kita manusia ni aware yang sekarang ni, Farhana tengok kat dalam screen tu, you know yang atas tu, kalau I lah kat screen I, yang atas tu Farhana, yang bawah ni Dr. Han kan. Bukannya, agaknya yang atas tu I kan. No, that is called self-awareness. The scientists actually, dia apa orang kata, they establish that kita manusia ni, kita mula aware siapa yang tengah bercakap dalam cermin tu adalah kita pada umur 3 tahun ke atas. When you actually start to have your memory. Tetapi kan sebenarnya nanti, this is a very interesting thing, you see Khadijah growing. Masa dia 7-8 bulan pun dia dah boleh tengok cermin. And then dia macam, you know, dia boleh senyum sendiri. Itu mungkin the precursor to that, tapi dalam memory dah belum ada lagi. Tapi dia dah tahu dah. There must be somebody kat situ tu kan. And then how do they know nama dia Khadijah? Because every time dia dengar nama ni, and bila dia respond pada nama tu, everybody seems to be so happy. So akhirnya dia tahu itulah nama dia. Macam itulah ya. Ada tak haiwan lain yang ada self-awareness ni? Apparently ada, the primate actually, iaitu yang macam ada otak juga kan. And how did this being observed by the zoologist ya? Dia tengok dekat dalam air, and then they groom themselves, kan? So itu cara dia aware, itu dia. Adalah juga yang kata burung pun ada yang you know start to look into the water surface. Animal kingdom. Tapi maknanya manusia lah yang paling ni sekali. Now, self-awareness ni adalah bila dia tanya soalan yang 6 tu, Fana, kita ada bincang tentang tu kan. Who am I? Ya, siapa saya? Lepas tu dari mana saya diciptakan, dari mana saya datang, siapa ciptakan saya? Apa tugasan yang saya, apakah objektif saya diciptakan? What is the specific task that is orang kata assigned for me? And finally, where will I go after I die? That is actually a question of self-awareness. You start to realize that you are in this space. Tahu ya, you jadi satu yang 3D, occupying this space and this dimension of time. Kan? Dan of course bukan saja aware of yourself, you pun aware dengan orang lain juga. You ada ya, ada awareness tentang orang lain yang juga macam you. So that is actually self-awareness. Tapi kan sebelum you daripada self-awareness kepada self-acceptance tu, kat sini ni yang ada 3 tu, ya. Mula-mula self-reflection, okay. Dan self-reflection ni yang paling Dr. rasa the most important determining factor. Ada orang dia tak mampu nak reflect atau memang tak nak reflect sebab it's too painful ke whatever lah. Jadi kalau dia tak buat a true self-reflection, dia akan pergi kepada expectation yang beyond, sama ada dia expect too high ataupun dia tengok dia actually kan is beyond all that. Jadi kalau self-reflection tu kita tak buat, Fana, you will go into the other direction where you can become, somebody who hate yourself, self-loathe, self-hatred, self-hate, and then of course lepas tu lead to self-destruction. Tapi ada ekstrem yang satu lagi pula, where you start to have this very unrealistic expectation of yourself, and then you start to inflate yourself. You worship yourself. This is unjub, ta'ajub diri, and this will lead to narcissism. The toxic personality tu, kan? So this is actually all the extremes lah. So in order for us not to go there, Dr. Han realized that
self-reflection tu sangat penting. Patutlah Rasulullah SAW kata kena buat muhasabah diri. Kan? Dan muhasabah diri tu sebenarnya mungkin awal-awal kita mungkin tak berapa pandai. So kena orang lain muhasabah kita. Tapi kan sebenarnya Kak Fana, bila kita banyak muhasabah diri, you realise tak banyak dah yang orang lain nak kena muhasabah. Okay, so I noticed this one. Then bila Dr. Har recall, when I'm actually teaching my student kan, Dr. Har ada medical student, postgraduate, undergraduate. These are all macam skill based punya profession kan. So kita memang kena tengok student tu buat ya. And then kita kena bagi feedback kat dia macam itulah kan. And then of course we allow them to actually practice on their own. I noticed that my postgraduate yang paling Dr. Har senang ajar is the one yang paling self-reflective. You know, the one yang... Macam tahu dia orang tu self-reflective? Okay, I'll tell you this. Katalah macam Dr. Har sendiri. And then that time Dr. Har realized when I was a trainee, I would be somebody yang banyak juga reflect on myself. Walaupun tak tahu lagi lah tentang nota ni kan. So I remember bila katalah Dr. Har, lambat review my patient contohnya kan. And then baby kat dalam tu dah start showing distress. So I know that my decision should be earlier, not delayed, I should have sort of reviewed the patient 2 hours before this. Bukannya now macam tu kan. So of course the baby agaknya keluar tu taklah, dia punya Apgar score tu kita tengok Apgar score kan, tengok budak tu lemas ke tak lemas kat dalam tu. Ni dah nampak dah ada juga self criticism kan. Okay, nanti yang itu pun nanti kita sebut juga Nina. Thanks for that ya Nina. Kena jelas betul-betul perbezaan antara dua tu. Selalu tersesat. Okay, yang tu kita akan ni kan. Dr. Har tak sebut lagi self-criticism kan. Tetapi kan dalam konteks ni, Dr. Har notice before, my supervisor and my consultant actually tegur Dr. Har, Dr. Har dah tahu dah apa dia my mistake. And the best thing is actually, the easiest way for me lah, because we all ada audit tau. Ya, tiap-tiap 2 hari, tiap-tiap pagi tu nanti kita akan sebut dulu apa dia case yang incident the night before ke. Memang kenalah untuk audit kan. So of course kalau I got a baby yang delivered less than Apgar score 5 contohnya ya, dia sepatutnya 10. So 5 and below memang kena discuss. So masa tu I realised that the session become very educational for me and also for everyone else. And my consultant pun taklah jerit-jerit, marah-marah ya. Keluar kata-kata yang sangat menyakitkan tu if actually I reflect on myself. And I actually, during my reporting, sebab I yang kena report tu sebab that is actually my case kan. So I kata I should have actually reviewed the patient 2 hours before that. But I did not. So I think that's actually the main problem that I should never repeat again. And then I can see that dia dah tak cakap dah lah. Dah, untuk consultant semua dia okay, right? Next case, terus next case saja. So jadi I realised that, and then when I become a consultant, I become a teacher, I notice that kalau registrar tu kan self-reflective tinggi atau mendalam, senang nak ajar dia. Sebab dia dah actually reflect sendiri ya. Yang paling susah Fana, is the one yang memang tak ada insight pun kita kata. Kita kata dia patutnya buat ni, ya ke? Dia macam, walaupun dia tak katalah ya ke, tapi you nampaklah daripada muka dia tu, dia memang tak learn. Satu dia tak reflect. Bila kita reflectkan untuk dia pun dia tak ni juga. And true enough, another 2-3 weeks dia buat lagi the same mistake. Okay, so that is actually self-reflection ni. Now self-reflection, apa yang akan terhasil daripada self-reflection? Is that you start to know your strength, your talent, those things that you have kiranya macam you are good at. And of course, you pun akan nampak you punya weaknesses, you punya deficiencies, tau. Jadi kat situ, bila you ada macam tu, then what do you do with your strength? Of course, you need to actually exercise and practice more of that. You need to have your discipline and you regulate to have more and better of that one. So you have self-discipline, so through self-discipline, you get better, kan? Self-regulation. And what do you do with your weaknesses and your gaps tadi tu, Fana? You actually improve yourself and you correct yourself. Yeah, so ini adalah, and of course, and I realize that, self-reflection, self-correction and self-discipline and regulation ni, they are actually intertwined. Maknanya macam,
So I put them into a triangle. You know, like macam when you do self-reflection, you'll get this, you know, strength. Tadi tu you buat self-regulation, discipline, and also self-correction. But when you correct yourself, you realize that you need to reflect more of that, you know. So jadi dia macam, dia jadi triangle, and the self-reflection actually yang the peak of that triangle, yeah. And then self-correction is one corner, another corner tu is actually bucu satu lagi tu is actually self-discipline and regulation. And dia yang punya arrow is two ways, ya, bidirectional. And that is yang tengah-tengah tu you'll get self-acceptance. So dia jadi, I call this as triangle of self-acceptance, where you need to have self-regulation, self-reflection dulu, and then you get self-regulation for your strength and your discipline. Macam lah athletes contohnya, the gymnast or you know the footballer, they are good at that. So that's why they orang kena practice every day, otherwise they get rusty kan. And then of course self-correction ni is for us to improve. Jadi when you got these three, this is actually the triangle of self-acceptance. Ni nampak ke tidak tu? Oh, okay. Okay, so dia ada triangle macam tu lah ya. Tak apa, nanti I will most probably just share with you the whole scanning of this ni. Jadinya bila you realize this kan, self-acceptance tu bila you tahu you're accepting yourself, when you finally say I'm enough. So I think when you can actually say I'm enough, this is actually the time where you can, insyaAllah, the next step is benda yang tadi tu, yang Dr. Har kena cakap tu tentang self-worth, self-love, self-appreciation, self-respect, apa lagi tadi, self-motivation, self-trust. Itu semua tu akhirnya dia menjadi, it become something that, tadilah macam Fana kata, mana satu dulu Dr. Har, I realize that when you have accepted yourself well, yang lain tu semua you can have it. You know? At the same time. Yes, I think so. You know, it's a matter of, you know, looking into that lah kan. Ya, mungkin ada yang kata, then you start to appreciate yourself more. Good, maybe lah kan. And then you start to love yourself more. And then of course you respect yourself. And you realize that you punya heart tak boleh orang pijak sangat kan ya. So and then you realize that you have your self-worth. Kan? Jadi so and then of course you're having self-motivation. You tak payah orang motivate, kena datang dengar discuss conversation with Dr. Har tiap bulan baru nak balik semangat, lepas tu kan turun balik semangat. No, you can generate it from within. So tak perlu sangat dah kena ada motivasi macam tu ya daripada orang luar tu. Sebab dia maknanya it becomes self-generated punya motivation. Engine tu dari dalam. Yeah. I don't know whether this makes sense ke tidak. Okay, it makes sense tapi dia banyak. So kita kupas balik lah, maknanya kita summarize kan. Okay. So self-love, self-appreciation, self-appreciation, self-respect. Ada satu lagi, self-mercy. I pernah terbaca tentang self-mercy. That you have to be very rahmah with yourself tau. Okay, tadi kan ada, siapa tadi, Nina ke apa tadi yang kata pasal self-criticism kan? Okay, where is that? Okay. Dia kan, kalau you betul-betul muhasabah tu dengan realistik kan, you sebenarnya will have more of self-feedback and not self-criticism. Self-criticism will happen more kalau you tak buat self-reflection yang betul. Ya, maksud dia, dia akan jadi, self-criticism will lead to self-hatred and self-loathing and self-hate, and then become self-destruction. Now, there's two different things between criticism and feedback kan, Fana? Do you realize? Yeah. Yeah. The book by Sheila Heen. Yeah kan? Dr. Har, hari tu Dr. Har dapat daripada, you know, this, I think University of, one of the Ivy League in the state, I tak ingat University of Chicago ke apa. Dia letakkan, you know, dua tu, criticism and feedback.
You know? Hmm. So criticism, maybe we can discuss on that ke Fana? Okay ke? Ke you want to ask something dulu? Ke nak boleh? Boleh. Okay, alright. Actually, I wanted to summarize yang Dr. Ha cakap tadi dulu. Uh-uh. Okay, kita summarize dulu, lepas tu kita masuk exactly dalam topik yang self-criticism versus Okay. nak muhasabah diri ni kan. Alright. Okay, so kalau I'm correct lah Dr. Ha, so self-acceptance actually the result. Sebab yang Dr. Ha cakap self tadi banyak tu, ada yang action, maknanya yang self-generating, again perkataan self-generating dari dalam. Jadi kita kena self-appreciate, self-mercy, self-correction. Mula reflection, kemudian you correction, kemudian you akan dapat self-awareness. Ini semua macam dia punya pre-work dia lah. Orang kata laying the foundation kan. Because self-awareness is the only kind of people yang Dr. Ha rasa mudah untuk accept benda baru macam sponge lah kan. Sebab dia udah dia punya condition diri tu dah self-aware kan. Tapi the ultimate goal is actually self-acceptance. Bukan self-aware tu. Self-aware tu orang kata step 0 lah ataupun step 1 kan. Self-reflection dulu is the action yang akan trigger self-correction. Again, it's an action. Then dia akan result in self-awareness. And self-awareness ni ada satu lagi, self-regulation. You did not mention about self-regulation and self-discipline. That is actually when you look into your strength. So the triangle tadi tu, self-reflection leading to realizing your strength and your talent plus your weaknesses. So what is the action that you do to your strength? You regulate that. You discipline yourself. That is the action. Kan? And then, so this is the triangle tadi. Self-reflection, self-correction, and self-regulation. Or self-discipline lah kalau you nak buat. Kan? And these are, yang I kata tadi, this triangle of self-acceptance ni, diorang ni memang arrow dia dua hala. So when you have self-reflection, you get self-correction, self-regulation. When you yes. Tapi arrow dua hala lah. When you regulate yourself more, you need to also self-reflect, and you will realize there is so many other things that you are lacking. So you correct pula lagi. Bila you correct pula, then you realize what you have now corrected become your strength. Kan? Then no longer, yes, thanks Fana. And that whole thing you boleh letak kat tengah tu, self-acceptance. You know? Yes, Nina, thank you. Self-reflection, self-correction. Bukan self-awareness, Okay, that is under the whole thing called self-awareness. Okay, self-awareness ni sebenarnya is a very, I would say, primitive and basic orang kata concept about self-concept and sense of self. This whole thing kan ni Fana, this whole thing is actually under that topic of self-concept and self, Okay, nanti kita scan lah Dr. Ha punya tu kita upload dekat Instagram Zan. Ada satu lagi yang I tak sebut. Self-actualization tu, I rasa it's actually self-fulfillment. You feel fulfilled. Tahu. So you actualize yourself, apa yang you patut buat, and then finally you rasa your mission accomplished and it becomes self-fulfillment. So banyaklah self ni kan jadinya macam tapi tak apa, kita ambil yang keyword dia je sebab kalau kita dengar ni bunyi macam banyak pula kan. Kita ambil keyword dia. Actually okay, so dalam framework self-awareness tu ada 3. Kita first reflect, dia akan trigger first time punya correction. Correction tu kali pertama kan. Tapi correction tu tak boleh buat sekali je. Dia kena buat banyak kali. So dia akan jadi self-regulation. Maknanya self-regulation tu tarik balik, tolak balik, tarik balik, tolak balik ke tempat yang ni untuk stay harmonious lah dalam kan. And that is the main framework for self-awareness. Self-awareness is the bedrock for self-acceptance. And then people who are self-acceptance are the ones that are, kita boleh cakap lagi banyak pasal self-acceptance banyak, which is topik kita hari ni kan. Self-acceptance tu adalah punca untuk kesyukuran, bersyukur, dan juga knowing how to set the right expectation for yourself kan.
self awareness and self acceptance finally at the end. Okay, so kita dah tahu sekarang that self acceptance is the main goal. Dia ada dia punya trigger point dia, tapi dia ada juga tema-tema self ni yang negatif macam tadi. So kita masuk balik topik yang Nina bring up tadi dan Dr. Hana nak muhasabah diri versus self criticism, self loathing, self criticism. Okay. So apa beza dia? Alright. Okay, bila kita mula muhasabah diri kita kan, then you will see especially your weaknesses. Okay? And kalau misalnya muhasabah tu muhasabah yang sihat, dia punya direction, dia akan lead to self correction. Kan? Tetapi kalau misalnya dia tidak orang kata tidak kehala itu, so it become something which is more like a criticism pula. You criticize yourself. Okay. Dia kan self criticism ni to me is a betrayal of yourself lah. You know, because dia sebenarnya you become your own enemy. Kan sebabnya of course yang ni yang LOTD Dr. Har a few more days before this is about your expectation about yourself. Kan orang memanglah ada expectation kat kita, tapi ni expectation to yourself. Jadi kan self criticism ni to me dia macam memang I tengoklah orang yang ada self loath ni kan, dia kata what, you hate me, don't worry, I hate myself. Dia kata I pernah baca quote tu, and this is really when you really macam pull down into that, you know, that lembah yang memang akhirnya you ended up the abyss or the labyrinth of self-destruction tu, you know. Jadi, now kita nak cakap tadi ada beza antara criticism and feedback. Muhasabah diri supposed to be a feedback to yourself. It should not be a criticism towards yourself. Now, how do you tell the difference? Okay. Jadi Dr. Har belajar daripada bila Dr. Har bagi feedback lah kan, giving and receiving feedback. Sebabnya tadi tu bila somebody is doing a task, ada dia punya supervisor observing the supervisee, then of course kita kena bagi feedback. Now, selalunya feedback tu jadi criticism. So your trainee jadi patah semangat. and because feedback can actually make or break you. It's a very emotional process, Tu sebabnya kadang feedback tu dia tak kena dia jadi criticism. Now, what are the difference between feedback and criticism? Now, kita ni Fana, katalah Dr. Han nak bagi something to you. I must made up my mind whether this is a feedback or this is a criticism. Okay? So, let me talk about criticism dulu lah Criticism is something which is intended to embarrass you or to degrade you. You know? Katalah Dr. Har memang nak criticize Fana in this case. I memang intention awal tu memang nak jatuhkan you, nak pull you down, nak tengok you terterap kat situ kan. Memang nak betul-betul orang kata criticize you kau lah. Maknanya dah niat lah. Dah niat. Dia start dengan niat tu. Feedback, niat dia adalah nak bantu you to improve yourself. You know, dia punya intention memang lain. Dia nak bagi maklum balas ni supaya kalau tak you tak tahu. Kan? So this is something that you need. Okay. So niat pun dah lain dah. Okay. Next one, criticism will depend on what happened in the past. You know, while feedback will always focus on the future. Okay, that's why feedback dia ada feed forward. Dr. Har pernah cakap ni, feedback kalau tak ada feed forward is meaningless. Kan? Dia kena ada kata, so what can you do now to prepare yourself for the next event if this happen again, contohnya. Ini yang selalu Dr. Har cakap, especially kalau misalnya, you know, patient tumpah darah sampai pucat lesi, baru dia panggil I. So, I kata, okay, alright, I bagi dia feedback. And then, what is the feed forward? Next time, Prof, I realize if I started to feel that the blood is, pouring out a little bit more than usual, I will already trigger the alarm. Dia kata macam itulah. So that is actually feed forward. Criticism tak. Criticism is just talking about what's in the past. Ungkit lagi kan. Macam hari tu. You mana kan. Bukan tu je. Last year pun you buat juga. So it's always. Okay, alright. What else? So, okay, niat untuk menyakiti dengan niat untuk nampak orang tu betulkan. Itu satu bezanya. Untuk memperbaiki. So, keduanya dia forward versus backward, maknanya
Satu tu bersifat forward looking, satu tu bersifat menilai benda yang dah pas je. Kemudian yang ketiga dia ada feed forward. Maksudnya feedback tu adalah satu bila kita bagi feedback tu kita ada cadangan lagi, cadangan pembaruan, apa? Cadangan perbaikian tu. Ya, penambahbaikan. Okay. Yang ketiga, criticism dia akan deflate you. You know, sedangkan feedback is actually intended to inflate you lah, maknanya ataupun to motivate you to do better things, kan? Jadi and then lastly, criticism actually dia punya message dia is you are the problem. You know, you are the main problem, you are the culprit gitu. Tapi message dalam feedback is that okay, let's solve this problem together. Okay? So, tapi kan Fana, katalah ya, Dr. Har memang bagi you criticism, okay? And it's really something that you need to be very aware of. Tapi benda tu terus, ya, kalau bukannya benda yang tak betul, tapi kadang sebab dia criticism, jadi kita sakit sangat kan, painful sangat, we feel very vulnerable and exposed. So kita, alah dia tu sebenarnya jealous dengan I tu. So kita just orang kata tak pakai langsung, tahu? Yeah. Itu I think maybe kalau memang betul criticism and it's intended to hurt you, you might need to shield that, you know. Tapi kan I bimbang macam ni lah. Katalah this is an input, you know, given to you. Kita haven't decided whether this is criticism or kata feedback lah. Tapi of course kita tak tahu niat Fana tak tahu niat Dr. Han nak bagi dia tahu. Ya. Tapi of course kalau criticism bunyi dia lain lah ya. Kalau feedback bunyi dia lain. Okay. Now, tapi akhirnya you are the one who has the choice tau. Whether untuk orang yang ada growth mindset, I'm going back to, you know, the growth and the fixed mindset lah ya. For anyone who is having growth mindset, all criticism is going to be flipped to become a feedback. Then, tapi kalau orang tu ada fixed mindset, ya, memang ada fixed mindset, Dr. Har bagi feedback ni ikut apa yang memang, you know, in the journal article ni read by Elizabeth Molloy. Elizabeth Molloy ni is the, you know, the person lah dalam feedback. Ya, kalau di Australia Dr. Har belajar my clinical education ni, Elizabeth Molloy is a physiologist, but she has actually, you know, done a lot of this in training, and also she published a lot of work on that as well. So nama Molloy dengan Hetty ni dia memang ni lah, dia macam cikgu dengan anak murid macam tu. But Molloy actually has now coming with more ni. Katalah I bagi Fana feedback ikut apa yang Elizabeth Molloy tulis kat dalam, you know, dia punya evidence based punya journal article tu. You, sebab you are having fixed mindset, it still become a criticism. Faham tak maksud saya? Ya. Jadinya this is also while ni belum cakap pasal self criticism ni, kalau orang criticize kita. Ya. So kalau orang criticize kita, macam mana actually Fana nak the most important thing is just to accept dulu. And baru, you know, okay, this look like a criticism, but okay, let me listen first. Apa benda yang dia cakap ni? And most of the time yang dia cakap tu betul. That is actually your weaknesses. Yeah. So they help you out in your reflection tadi kan. And these are people who will tell you straight to your face about your blind spot, you know. And of course it's very hurting, but you need to know this. So instead of actually orang yang bagi you criticism ni nak you tersungkur kat situ Fana. And kalau boleh tak bangun-bangun langsung dah. Maybe next day you hantar resignation je terus. Itu yang dia nak sebenarnya. Tapi sebab you ada growth mindset, instead of tersungkur tadi tu, you kata terima kasih pula kat dia. Kata, thank you for that feedback. Padahal dia criticism dah, tapi dia kata, thank you for that feedback. I really need this. You know what, this has been my blind spot lah. No wonder lah I tak boleh nak buat ni ya. Thank you so much for giving it to me. Tengok muka orang yang kritik you tu. Muka dia pucat lesi lah. Alamak. I wish to, you know, Fana ni letak jawatan besok. Tengok. Oh my God. You know, she's going to use my criticism to her benefit. Wow, that is actually how you handle your
critics lah sebenarnya, Fana. That's the best way to handle your critics. Okay? Turn it Sampai your around and critics make pun, it a strength. these people who criticize you, akhirnya dia respect you juga. They will leave you alone. These people will never praise you lah. Tak ada lah. Tapi they will leave you alone. You know? I prefer them leaving me alone rather than, you know, mana-mana pergi je tag aja I kan. So macam tu. So minta maaf lah siapa yang mungkin rasa dia selalu lah kena kritik, kena ni kan. I think it's the way you handle it lah. Okay, now coming back. Jadinya kalau you banyak sangat criticize yourself, you will go to the other direction tadi tu. You know, kalau you criticize sangat-sangat, tadi your expectation is so high about yourself, and then you realize itu yang jadi, I'm not good enough, I'm not clever enough, I'm not pretty enough, I'm not popular enough, I'm not thin enough. Semuanya I'm not enough. Sedangkan you tu dah ada dah tu. So maknanya memang you pergilah into that abyss or labyrinth of self-destruction tadi tu. Yeah? So to me, the moment kita rasa kita nak criticize yourself saja, ourselves, kita kena cepat-cepat flip it and then make sure that, you know, okay, I know that is actually my weakness. Tapi macam mana I nak handle it? Okay? And then that is my weaknesses. I need to correct that. I need to actually improve on it. Yeah? Tapi at the same time, I got this strength pula lah. So kan kita sangat sibuk tau untuk discover ourselves. And of course, when you accept yourself, after that you can love yourself and you have mercy on yourself. And you dah tak criticize lagi dah ya. Suara kecil yang selalu kata, alah ingat you cantik sangat ke? Mana ada orang peduli sangat you? Kan? Alah you tu sebenarnya nasib baik je. Ni imposter syndrome. You tu just being lucky, you know. It's just a matter of time before all these people realize that you are just a bogus and you're a fake. You're a fraud. Macam tu kan? And kalau misalnya Dr. Har nak ni, this is actually your lizard brain talking. You know, this is actually your primitive brain. Mindset. So kalau macam Dr. Har, I know that is Lizzie talking because I name my lizard brain. So every time Lizzie talking, I say, shut up lah. You know? Kan? And then, and the best thing is actually to do what your, against what your lizard brain. So kalau lizard brain you criticize yourself kan? Alah muka macam tu. Ada ni ke? Ada hati pula nak ni. And then you cakap kat lizard brain you tu, come on Lizzie, then I know who I am. You lah yang tak kenal I ni siapa. Kan? So you diam je lah. So insyaAllah. Of course it's very, kadang-kadang vulnerable juga tau tapi basically this is actually how you handle your self-criticism. I noticed that when we give feedback to others contohnya kalau kita yang kena macam criticize kan, kita akan cari jalan untuk cari bercakap benda yang baik dulu kan. Kita selalu akan cakap macam bosses pun kalau kita boss apa, kita time tu bagi cerita pasal KPI kan anak buah kita kan, kita akan sentiasa macam okay, tak apa, kita cakap yang baik dulu lepas tu baru kita kasih. Tapi contohnya you bagus, you gini tapi satu je benda nak cakap kan, ada benda ni. But yet when we talk to ourselves, we almost never do that first part. Bila kita yang mendengar orang bagi feedback atau kita akan cepat-cepat rushing yang okay, get to the point. What's the point? Yang tak elok tu apa? Macam tu. Contohnya macam kalau Dr. Ha cakap dengan saya kan, okay Fana, this year bagus, you done this. Kita punya mental tendency untuk tak dengar tau part tu. Okay. Get to the point. What's the one yang tak elok tu? Yang mana yang tak elok tu? Lepas tu kan, kalau orang tu cakap 10 yang dalam 10 tu 9 tak elok. 9 elok, 1 tak elok. Yang membuatkan kita tak tidur malam tu yang 1 tak elok tu. So, okay. I think that's the other thing when we self-talk. Yang macam Dr. Ha cakap tu lah kan, dalam keadaan dalam self-reflection, muhasabah diri tu. I know we are still at muhasabah diri, belum lagi sampai ke self-acceptance and self-awareness. Self-awareness kemudian self-acceptance. Kita akan sentiasa fokus on the bad thing dulu. On yang tak elok tu.
because that's our Okay. tendency. We don't talk to ourselves nicely, I think, when we do Hmm. sama diri. We don't say, especially mungkin orang Asia juga, we don't say, apa, kau dah bagus dah hari tu. Kita tak pernah acknowledge yang tu. When we talk to ourselves, kritik je. When we talk to others, kita akan sentiasa cari yang elok dulu, kan, nak berlapik-lapikkan dulu. Mungkin that's the penghalang untuk a high quality self reflection. So Dr. Ha cakap tadi, self reflection tu menurut saya fikirlah yang bila cakap guna tadi, kita selalu, even muhasabah diri tu pun kita dah salah guna. Kita akan cakap, muhasabah lah sikit diri tu. Maksudnya carilah yang negatif sikit, perasanlah diri tu punya negatif kan. Tapi sebenarnya muhasabah diri tu pula yang positif juga. Tapi we don't use it to mean that. What do you agree with that? Yeah, yang I tackle that one first. Muhasabah diri is supposed to be a very positive process. Okay, and then mungkin kita kata cermin-cermin lah diri tu, betul, tapi mungkin intonation kita tak boleh dengan macam tu. Eloklah kita Muhasabah lah agaknya sikit. kena cermin kat diri kita ni, dan again benda tu pun sebenarnya macam hidayah jugalah Kak Fana, you know. Bila Allah nak you nampak kan, tu kan, bila Allah nak seorang tu lagi baik, Allah akan tunjukkan dia punya kekurangan tu. Tapi kalau misalnya seorang tu kan, itu kalau kadang-kadang tu kita jadi terperangkap dengan istidraj tu, sebenarnya benda tu Allah nak bagi untuk kita ingat, tapi rupanya lagi jauh kita, kan. Dan maknanya itulah agaknya something kita jangan lupa kan, supaya ya, kita mempunyai satu apa orang kata kecelikan hati kita tu untuk melakukan muhasabah yang I think kan, pernah tak dengar yang kata, I don't know lah, this one is like I baca tu the prayer of a teacher kan, dia kata, oh God, give me the, you know, the knowledge to change whatever I can and realize that, you know, there are things that I cannot change, macam tu kan. Jadi itu to me is a very macam a kind of awareness and also reflection that tells you there are certain things you cannot change, certain things you can, kan. Jadi muhasabah ni lebih kepada apa yang kita boleh ubah contohnya. So you don't look into a mirror and say, alah teruknya kulit I ni, kenapa hidung I ni jadi macam ni. Itu yang jadi mulalah nak buat plastic surgery lah, nak mulalah nak yang putih ke putih. So that is actually not the kind of muhasabah yang you nak. So mudah-mudahan kita ni sisters, dalam kita cakap muhasabah dan reflection tu, muhasabah refleksi kita tu adalah dengan bimbingan dan juga pertolongan hidayah Allah tu. Dia bukannya, mungkin ya, kalau tidak, yang akan bersama dengan kita dalam muhasabah dan juga cerminan diri kita, syaitan je lah. Dia yang sentiasa ya, mengatakan, tak cukup ni, hidung ni tak cukup mancung ni, ni kan, mata ni tak cukup cantik lah. Padahal kita tengok dah elok dah, kan. Jadi macamlah juga orang yang agaknya ya, bila dia tengok, kita nampak dia dah kaya dah Fana, tapi pada dia tak cukup lagi. So itu adalah, tentu these people buat muhasabah tu, they make all the calculation, they get a figure of maybe lah 6 zero there. Untuk kita agaknya, ya mudah-mudahan Allah bagikan kita kecukupan dalam hati kita ni. Allah, kita rasa okey, yang ni zakat dia berapa banyak ni, dalam ni ada berapa banyak duit orang lain kat dalam ni. Itu kalau hidayah Allah ada. Tapi kalau tak ada, tak cukup ni, I nak tambah lagi 1 kosong dekat belakang-belakang ni. So you know, that muhasabah will lead you somewhere pula kan, kalau you know. So benda tu agaknya yang menjadikan kita memang sentiasa mohon ya, Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya. Ya, sebab kalau tak kita pergi tempat lain ni. Okay, Fana, and then okay, ada tadi apa yang Dr. Han nak what was the question that you sebelum yang you agree with the fact that kita bila muhasabah tu kita okay, negatif je. Okay, first what you just mentioned to me just now, kata cakap yang elok-elok, lepas tu baru cakap yang tu yang tu yang dipanggil sebagai sandwich feedback tu, kan, yang you know, for I do not know about your feel,
Tapi kan patutnya kan macam sandwich sebab tu so popular. You bagi dulu, you know, dia punya roti tu cantik-cantik lu, lepas tu you bagi dia punya criticism tu and then you sandwichkan dengan, actually you boleh, you tak apa semua kan. Now the sandwich method of feedback kalau dalam perubatan lah has been thrown out of the window dah. Kita tak Dia pakai dah adalah yang ni. Yes. Sebab semua orang macam you lah. Okay, cut out that crap of the nicey icing tu. Just give me that meat of criticism kan. Satu lagi sandwich ni you bagi dia meat sandwich ke apa benda lah. And then suddenly dia kata, oh I'm sorry, I'm a vegetarian. Dia kata, dia tak makan sandwich tu. So habislah cerita kan. So kalau ikutkan, kita memang secara ni juga Fana, adalah cara dia, but that's actually not the scope of our discussion. Sandwich method tu dah tukar dengan banyak method lain. Yang Dr. Hazul pakai is what we call the Pendleton. Pendleton method ni, dia akan banyak reflection kat dalam tu. And in Pendleton feedback, the one who's talking a lot more is your supervisee, not you. So you dengar je macam tu. That is Pendleton. Okay, now. You're talking about why on earth kalau kita buat feedback to ourselves, it's always, you know, that criticism. Kita tak pernah bagi macam tu kan. To me, it's because you do not know who you are. Simple as that. Kan? You tak kenal pun you tu siapa. And then, bila kita ni terlalu tinggi expectation, kita tak menghargai pun. So, ini kan. Jadi agaknya, kita kena mula kenal diri kita tadi tu, 6 soalan tadi tu. Dan kita, itulah kan, I think kan satu lah Fana, I do not know lah kan. Being a biology student kan, I learn everything about human system ni daripada awal lagi tau. And especially in my first year of medical tu kan, where I learn about anatomy, physiology, and also the biochemistry. Wow, I rasa macam, you know, solat maghrib hari ni jauh lebih seronok lagi daripada maghrib yang sebelum tu sebab pagi tadi I belajar pasal jantung. And now I know, you know, that jantung is just like a powerhouse punya electrical charges going on as I'm talking ni, because dia ada QRST complex, you know. Wow kan. So bila kata semalam I tak belajar lagi pasal ECG. Pagi tadi I belajar pasal ECG. So maghrib ni I sujud ni, ya Allah kan. I never realize that I am electrical, you know. Macam tu kan. And then my teacher sebut pula, kenapa yang kita boleh mati kalau ada electrical, kalau kita kena sambar adik petir. So it has something to do with the electricity in your body kan. So agaknya itu yang buatkan Dr. sayang sangat myself, you know, like I really appreciate every single cell that Allah bagi ni. Because you know what it is? You are just Allah punya sign of greatness. And how can you hate yourself, you know, for being that kan? When you hate yourself and sisters kan, you are actually hating everything that Allah has created for you. Kan macam mana tu? I don't know lah kan. Doktor minta maaf kalau misalnya I just make you feel bad kan. Tapi I hope you know, you should be, kalau lah teruk sangat kita nak criticize ourselves tu kan, orang pun kita tak kritik macam tu. Kita kemain teruk kita nak kritik kan. Kesianlah sikit kat diri tu. So I think there should be self-mercy ni. Kan? Self-mercy. Okay lah ya Allah. Because kan bila kita makin kritik kan, kita makin rasa makin down gitu kan. So to me, when you feel that way, you kena you know, pusingkan dia atau you know, turn the table around. You say, ya Allah, tak berdayanya lah hamba ni. You know, kalau lah misalnya tidak engkau berikan kepada hamba kekuatan, I am no one and nothing. But you know what, ya Allah, you have never left me alone. Kan? Have you? Kan? So daripada I'm not enough this, I'm not tu, ya Allah jadikan aku lagi pandai, lagi cantik lagi ni. Kata ya Allah, alhamdulillah, ya. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Kan? Apa yang Allah bagi ni semua elok dah. Aduh, hai kan, kadang tu kan ayah rasa macam mana kita nak berdiri di depan Allah ni nanti, sisters. Seorang-seorang ni Ya, sebab dalam dunia ni kita
hardly spend any time to thank Allah for what He has given you, kan? Semuanya tak pernah cukup, kan? Never enough ni. Lagu The Greatest Show on Earth tu, never enough, never enough, never enough, kan? So memang tak pernah cukup kita ni, kan, ya. Aduh, itulah juga agaknya that culture of scarcity tu, kan. Tadi kita bincang tadi. Actually, Wina, Fana, I think we have discussed about self-acceptance. I mean, I don't know. I think, this is in a nutshell. You don't talk about self-worth ke, self-happiness, self-mercy ke, self-respect ke, self-love ke, kalau you tak ada self-acceptance tu. So, I think that's the main point malam ni yang kita bincang sebenarnya. Because the ultimate is actually self-actualization, and benda tu memang kita dah lama aware lah daripada Maslow hierarchy of needs tu, kan. Now, wonder pula, what is the right part of your sketchbook tu? Other than the triangle. Itulah tadi. Thanks, Fana. I know you are always very ni. Okay, this is actually yang ini is actually tu I tengok kat situ, ya. Bila dia ada self, you see, I have lived all my life with algorithm. Kan sekali doktor ni, okay, ada yang ni ke tidak? Tak ada. Ada macam kan. So kat sini dia start dekat sini ni. Dekat self reflection ni. Yang kat sini kalau you ada plus, you masuk triangle tu. Kalau misalnya you self reflection tu tak mendalam enough, you get into this one. Yang kat sini ni, okay, this is actually you jadi ada macam this non-realistic self-image ni. That becoming your benchmark, tau. So yang ini ni yang you jadikan benchmark, and from there you measure yourself, semuanya tak enough. Katalah kita bagi satu contoh, ya, concept of beauty je. Okay, that unrealistic self-image yang you rasa cantik tu adalah kulit dia putih, badan dia slim, curvy, sexy, muda, and then rich and wealthy. Itu dia. Siapa yang bagi this concept of beauty ni? Barbie doll lah. Kan? Yang lelaki kena jadi macam Ken macam tu. Barbie doll tu kalau misalnya dia jadi manusia lah, memang dia tak boleh berjalan pun. Dia terjatuh je sebab dia punya boob is too heavy. And dia punya sangat. Kaki dia pula. So dia memang tak ergonomik lah. Dia memang tak boleh jadi manusia pun, kan. Tapi itulah kita punya concept of beauty. Doktor ingat sangat. Idea of what's beauty. Yes. Kan kalau kita suruh pilih 2 doll, yang tu it breaks my heart. Kat budak-budak ni kan dia bagi satu black doll, satu lagi yang white and fair tu kan. Even the black kids pun duk ambil yang white juga. Sebab this is prettier. Black tu tak cantik. Kan? So that is actually the concept of beauty now. Yang itu jadi benchmark. So you realize that you never actually achieve that. So dah lah you jadi tadilah self-criticism, and then jadilah self-loathingnya, you hate yourself, you full with hatred, and then of course yang tu akan jadi self-harm lah. Bila sampai kat self-destruction and self-harm ni, dia jadi disorder dah. It become a disorder, kan? And then ada pula orang yang with that concept of beauty tu, tiba-tiba dia rasa dia dapat yang tu. Dia cantik lah, dia lah kaya, dia lah semua tu. So kat sini ni lah, you jadi self-worship, self-inflation, and then you jadi narcissism. Itu pun is a disorder juga, kan? When you setiap 5 minit, I baca hari tu, setiap 5 minit mesti update dia punya shock mat. Yes. Kan? So this is actually the other half of my diagram tu lah. InsyaAllah. I think when we love ourselves too much ni, dia sebenarnya could be a reflection of a self deficiency tu juga actually. Dia cari betul. Sebenarnya bila narcissist ni, sometimes dia sebenarnya lebih menunjukkan, instead of keyakinan dan kesayangan diri tu, sebenarnya ia menunjukkan lebih banyak self-loathing dan self-hating sebenarnya rasanya. Result of dia punya self-awareness tu is negatif, macam skewed negatif.
Jadi dia Right. rasa macam nak compensate. Mungkinlah Mm-mm. nak Betul cover up. betul Fana. Uh, Kalau baca personality punya psychology, this self loath and self worship ni, they come from the same department. So that's where I put it from the other side of my diagram tadi. And to me, kalau tak ada self reflection, you tak kenal betul diri you either go into that direction lah. Kan ya. Jadi pada Dr. Har, ubat kepada self loathing, self hatred, and juga self worship tu sebenarnya is actually mengenal diri itu through self reflection. And that is actually what I would say bila kita katakan penyakit hati semua ni, dia memang perlu pendekatan bio, psikososial dan spiritual. Dia kena attack daripada semua tiga-tiga tu. Baru dia boleh ni. Kita punya malangnya ramai yang trap kat sebelah sini ni, and that is why agaknya kalau you nak kaya cepat ke ataupun kaya sangat-sangat, jual lah makeup. Jual lah, things that is actually complete yourself. Kat Korea, dia punya iklan untuk dia punya all this self-enhancement ni, kan that's another self lah ya. Yalah, surgery ke apa semua tu. Dia kata come, complete yourself here in Korea. Kalau otak dia, maknanya dia kata kita ni semuanya incomplete. So the only way to complete yourself, pergilah ke situ. And then ramai pula tu yang pergi kan. I think it's because of this insecurity about, so kalau misalnya kan you self-accept, okay, Dr. Han mungkin kena cakap ni because I'm already past my 50 kan. Ada orang kadang takut lah macam mana nanti kalau rambut ni pula dah beruban. Dr. Han selalu juga cakap ni kan, somebody tu dia, I memang tak pernah sangka lah kot dia nak pakai tudung. Dia tiba dia pakai, Alhamdulillah pakai tudung kan. So lepas tu dia macam, I tak tanya pun ke Dr. Han, tak pernah tanya lah, kenapa you pakai tudung, bila you pakai tudung tak ada Tapi dia sendiri kata, hari you mesti tak expect pakai tudung kan. Yang dia kata, banyak nak rambut putih dah dia kata, tak larat nak pergi dye tu, I pakai tudung ni. Asyik Allah, itulah pula niat dia. Kan, so anyway, you see, bila dah sampai this age ni kan, I feel that we have our own beauty. Beauty kan, itulah dia ya. Mungkin bila kita cantik, tegang apa semua tu, yang itu ada, tetapi tak ada pula kematangan, tak ada pula kebijaksanaan. Tapi when you reach my age ni kan, dah matang macam ni kan. So that beauty is actually on the kematangan tu kan sebenarnya. Okay, Hadijah dah bangun dah? Okay. Ataupun kematangan tu ialah satu sumber kecantikan tu jugalah. Okay, let me tell you, actually kan, what is the sexiest part on a woman's kan, on a woman actually, dia punya intellect, dia punya intelligence dia punya brain. Men find it very sexy sebenarnya, of women who are clever. so kan sebenarnya tolonglah kan, tapi agaknya that's why bila you don't think that you have that brain, so maybe you have the brawn lah kan. So kalau kan, so jadi tak apalah tu ya, maknanya apa-apa pun agaknya kita memang kena accept who we are, and then bagi tahu kat yourself, Alhamdulillah I'm enough ya Allah, syukur sangat ya. Dan itulah sebabnya bila kita lebih bersyukur, Allah akan bagi tambahan. Ya, dan Allah kata kalau siapa yang kufur tu, Allah tambah azab. Dr. Han ingat kan Fana, bila Allah tambah tu maknanya kalau Dr. Han ada satu gelas ni, Dr. Han dapat 2 lah atau 3 lagi kan. Tapi actually tak tau. It's still the same one glass, but now it's more meaningful. It is actually... Apa je? Dahaga tu hilang dengan satu cawan je. So, dan azab tu Dr. Han, azab yang pedih tu mestilah nanti kat neraka lah kan. No, azab tu kat dunia ni. Azab kan hidup yang asyik tak cukup aja ni. Ya, tengok muka dekat cermin, tak cukup cantik. Tengok husband atau husband tengok isteri, tak cukup lawa. Okay, tengok anak, Allah, tak cukup comel. Ya, pergi tengok rumah, tak cukup besar. Pergi bawa kereta pula, Allah, kereta macam ni aja. Melah kan ya.
Ya, tengok dalam bank, tak cukup banyak. Ya, semua tak cukup. Azab lah hidup macam tu. Tu yang ma'isyatan dongka tu kan. Hidup yang sempit gitu. Udah-udahlah, I think kan. Cukup lah. I hope kadang-kadang rasa macam penatnya lah hidup macam tu kan. So, we really have to stop this circle lah sebenarnya. And it's very simple sebenarnya kan. Allah kata, apa yang kurang? Apa yang kurang? Ya? Apa yang kurang actually Fana? Apa yang kurang? Kadang-kadang kata tak ada yang kurang ya Allah kan. Ada seorang imam, tak ingatlah siapa imam tu. Tapi dia setiap kali lepas solat, habis dia bagi salam, dia akan tutup muka dia dan dia nangis terisak-isak. Allah. So anak murid dia tanya dia. Dia kata setiap kali dia habis solat, dia rasa malu sangat dengan Allah. Sebab banyaknya nikmat yang Allah bagi, tapi sikit sangat syukur dia. So dia jadi segan. Ya, macam agaknya kalau Fana ni kan, you have done so much to me, Tuhan jadi segan tau nak jumpa kan. Kan, so kita ni atau malu tau. Ya, tadi saya kita ada bercakap tentang self scarcity ataupun ni. So sebelum closing ni kita bincang sikit connection between scarcity dengan self acceptance. Okay, Dr. tengah baca buku ni juga ya, Brené Brown Daring Greatly ni. Brené Brown ni dia sebenarnya PhD dia in researching shame, you know. Dr. pun nak terkejut. being an academician, and I wouldn't have thought to shame would be study shame, ya, shame and vulnerability. Dia buat kajian tu sebab dia ni social welfare, social work punya student, and of course then she work as a social welfare officer. Lepas tu dia selalu kan rasa macam mana, how does it feel when you do not have everything tu kan. And then kita nampak susahnya lah dia kata nak get them on their feet tu kan. Rupanya the shame tu lah. And finally actually kan, dia Dr. Han dah baca dah chapter tu, I baca lagi sekali. Dia ada debunking vulnerability myth. Vulnerability is not a weakness, it's a strength. But it's vulnerability, it is uncertainty, emotional risk and feeling exposed tau. Yeah. Jadinya dalam ni dia kata pasal culture of scarcity. Kita ada satu budaya yang mana semuanya tak cukup. Dan ubat untuk ni bukanlah dengan mempunyai lebih daripada yang kita perlu. Itu pun tak juga. And it is actually just like self-love and self-worship tadi tu tau. Ubatnya bukan self-worship. You tak boleh orang yang tengah depressed tu you nak jadikan dia narcissistic pula ke. Bukan itu. Dia lagi teruk lah dia. Malangnya orang yang depressed ni sebab dia rasa dia hate herself or himself, terpaksa pula duduk dengan narcissist pula yang sangat toxic, dan dia orang ni makin teruk lah sebenarnya kan. Jadi so dalam konteks ni, apakah ubat dia kepada culture of scarcity tu? Bukannya culture of abundance, tak. Ya, tetapi adalah I'm enough. Ya, dalam buku ni Brené kata this is living wholeheartedly, dia kata. Maknanya apa yang kita ada tu cukup. Kan? Hari ni yang kita ada, tengok dalam muka, dalam cermin, alhamdulillah. Kan Dr. ada satu doa. Kan kita memanglah ada doa kalau tengok cermin, ya kan? Ada satu doa ni, doa apa? Bila mengenakan pakaian tu kan? Doa ni lebih kurangnya kita puji Allah kerana Allah memberikan kita ya, pakaian yang menghiasi kita hingga nampak di mata orang, ya, nampak sopan, nampak cantik, dan dalam masa yang sama menutupi auratku. So doa ni agaknya, yelah Dr. Har letak agak cermin tu banyak kali, dah lama juga. Tapi I notice that maknanya agaknya Dr. Har taklah rasa I'm looking sexy and apa ke, tapi agaknya presentable lah kan, cukup lah kot agaknya kan. Tapi tak boleh lah sloppy sangat pun, ataupun and most probably this is where elegance come in, you know, elegance and your own class ke, your own kan. So
bila macam tu, walaupun mungkin orang kata gemuknya dia ataupun hodohnya dia, tapi I feel fine kan. So that is more important kan sebenarnya kan. Jadi Dr. Han rasa wallahualam itulah dia kan. Dr. Han punya conclusion, kita kena cukup dengan apa yang ada ni ya, dan alhamdulillah kena semuanya kita ucapkan alhamdulillah. Sebab Allah kata memanglah pun ya, Rasulullah ajar kalau nikmat kebaikan, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kalau yang tak apa yang kita harap itu berdapat juga, kita kata alhamdulillah ala kulli hal. Kita memuja Allah saja kan. Dan mulalah lihat bagaimana kehidupan kita menjadi lebih tenang. Benda yang ada semuanya cukup, alhamdulillah. Malah ada masanya kita selalu get surprise, you know. Because kita tak expect tiba kita dapat. And then satu lagi, bila kita ditimpa musibah, kita pula taklah going down so low pula kan. Alhamdulillah. Jadi syukur itu dia punya gandingannya sabar. Kalau separuh daripada iman itu adalah sabar, maka separuhnya lagi itu syukurlah kan ya. Jadi mudah-mudahan ni kalau ada anak kembar, seorang nama Sabar, seorang nama Syukur, tau. Dia macam like you kan. Dan sabar tu adalah apabila expectation kita not met, dan syukur tu apabila apa yang kita dapat tu macam yang kita nak atau more than that. Kan? So apa-apa pun mudah-mudahan. Wallahu a'lam Fanan. Dr. Han rasa kan ada bersama kita ni 30 orang daripada awal tadi. That's a good crowd sebenarnya. Dr. Han kan sebenarnya Dr. Han sebenarnya tak tengok sangat number ni. You know, because the one who is going to be here is the one yang memang Allah yang gerakkan hati dia. Kan? Jadi itu pun satu juga in the culture of enough and scarcity ni kan. Kita selalu kata alamak 30 orang je kan yang tengok. Orang lain tu dia punya live tak apa-apa pun 100, 1000. Well, I think itu kat situlah yang kita nak katakan bahawa numbers and all that is not really ukurannya sebenarnya kan. So insyaAllah. So terima kasih Fana for your time. I think mudah-mudahan menjadi bekal sikitlah untuk menghadapi satu lagi minggu mudah-mudahan. And kita mungkin pilihkan tajuk yang lain pula. So insyaAllah nanti you need that one I will scan it for you yang ni. Kita akan upload dekat Mizan punya website. Okay, alright, insyaAllah. Okay. So conclusionnya, everyone, terima kasih untuk join kita malam ni. 29 orang, ramai actually daripada berbanding biasa. Seperti biasa, orang-orang yang join ni lah orang yang terpilih lah. So kami Kak Mizan dan Dr. Ha very thankful to you. As always, Dr. Ha, thank you for spending time with us. Hari ni ramai pula yang komen, tapi tak ada yang tanya soalan. Ada soalan yang nak tanya? Soalan dekat tempat soalan tu tak ada. Nampaknya tak ada. Tapi dekat dalam ni pun tak ada dekat dalam ni. Macam ni lah sisters, kesimpulannya macam Dr. Ha cakap, dia ada trigger dia dan ada dia punya results kan. Dan yang kita nak tu self-acceptance. Kerana self-acceptance tu melambangkan kesyukuran kita kepada Allah. Actually Dr. Ha pagi tadi, walaupun kita dalam discussion kita pagi tadi tu untuk preparation for malam ni, saya bersyukurlah saya tak miss discussion tu. Sebab sikit lagi nak miss lah sebab nak keluar kan pagi tadi. Sebab memang somehow mula ingatkan topik self-acceptance ni berkaitan dengan topik kita last month tu yang berkaitan dengan expectation tu kan. Rupanya banyak lagi macam mana Dr. Ha boleh jadikan dia berkaitan dengan kesyukuran ke Allah. And saya tak pernah nampak that side. Because when you self-love semua ni, you are quite ungrateful ataupun you are quite macam kita tak bersangka baik dengan Allah jugalah in some ways. Sebab dia dah bagi semua, and yet kita macam rasa tak cukup. Tak cukup lawa, tak cukup pandai, tak cukup lagi nak buat benda ni, tak cukup lagi buat benda ni. Padahal apa yang dia bagi kita tu satu yang kita kena, orang kata, produce ataupun share lah. Maknanya kita kena ada hasil dia tu lah. Apa yang dia dah bagi tu investment dalam diri kita ni. Kita pun dah invest dalam kita. Kita dah pakai makeup, kita dah pergi belajar,
kita dah spend time buat benda yang untuk memperbaiki diri kita tu kan. Jadi tak ada gunanya kalau kita sentiasa rasa macam tak cukup. So I think that's the takeaway lah for us Mami. InsyaAllah. Myself as well. Daripada pagi tadi discussion kita dan juga malam ni. Remember this is the main framework, self-awareness, and the cycle is mula dengan self-reflection, terusnya self-correction lah, kita trigger self-correction, dan self-correction tu one time. Kemudian bila kita buat banyak kali dia akan jadi self-regulation. Regulation tu akan sentiasa membutuhkan self-reflection juga lagi. Jadi this is all the foundation to self-awareness, which is awareness is the foundation for self-acceptance. Yes. Fana, self-actualization. Dr. Had nak tambah sikit. Self-regulation tu is actually more for your strength and your talents. So you regulate more of that, and then become your habits and your strength lah, maknanya kehebatan kita ada kat situ tu lah. Macam mana nak ingatkan yang tu? I think ingat all the athletes, the gymnasts, anyone yang ada bakat tu katalah dia pandai main piano ke, dia kena practice benda tu. So that is actually how you enhance. Sebab kadang-kadang bila kita fokus pada weaknesses kita kan, and I know that is where you're going, and I have to put a stop there. The self-regulation is more of your strength. What is your strength? So do more of it. So you regulate yourself, it become part of you, and you now discipline with it. So Dr. Han nampak macam sisters, in order for you to accept yourself tu, you have to know your strength juga. Ada somebody tulis kat sini tentang SWOT analysis, self-SWOT analysis. Okay, I think kita so used to SWOT analysis kan, because kita need to solve the problem kan. But when you talk about strength, weaknesses, or opportunity and threat, you will always boil down to your weaknesses and threat. Weaknesses and threat. Now I want you to focus on your strength and your opportunities, and then you take action on that, and then you have the result. So it become SOAR, SOAR. Rather than SWOT. SWOT tu apa? English words tak ada SWOT. Kan ya? Tapi SOAR ada. So the tendency is always looking at your weaknesses, threat. Yeah? Tapi please lah, itu I think this actually, sorry Fana, this is actually where your problem tadi tu. Why do we always sort of criticize ourselves and always looking at our weaknesses kan? It's because you always look at your weaknesses and threat aja. Now I want you to focus on your strength and your opportunity, and do something about it through your action, and then look for the result, wait for the result, and then it becomes soar. Soar has, a very good meaning of soaring up, kan? Soaring high. Yeah. So regulation kat situ is actually regulating your talent and your strength, that it become, the jewels on your crown. Senang cerita. The jewels on your crown. Otherwise, this, so maknanya bila Fana interpret my triangle tadi pun, dia jadi skewed into your weaknesses juga, bukan. Regulation tu is more of your strength. Kan? Dia barulah segitiga tu jadi segitiga sama. Kalau tak dia jadi macam berat sebelah. Yes. Okay? Dr. Han, Nina cakap mak-mak kita dulu tak tahu pun term-term ni. Tapi they're doing great je. Maybe dia pun juga. Yalah, maknanya dia punya wisdom tu kan Allah yang bagi. Tapi sebenarnya to me dia punya kesyukuran tu kan sangat tinggi sebenarnya. Kita ni kurang syukur ni. So kena adalah conversation with Dr. Har yang penuh dengan self ni. Hari ni. Okay Fana, thanks a lot. Alhamdulillah. Okay. Thank you everyone. Thank you sister. Okay, insyaAllah. Malam ni Alhamdulillah. Thank you Dr. Har. Jumpa lagi bulan depan untuk conversation with Dr. Har dalam topik yang seterusnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.